تعد في واقع الأمر الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من الوجهات المرغوبة للطلبة في استكمال دراستهم، طبعا هذا المستوى المتميز اللي تتمتع فيه مؤسسات التعليم الأمريكية. لكن مسألة التأشيرات الفيزا هي أكثر ما يقلق الطلبة. هذا يخلي البعض يختار يمكن دول أخرى عشان يستكمل دراسته مع أنه وده يدرس بأمريكا. للإجابة عن هذا التساؤل يسعدنا نستضيف اليوم سعادة تيم بونسي، قنصل عام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت. صباح الخير. صباح النور. Good morning and welcome to you in our show. Good morning, Kuwait. Thank you very much for having me today. It's a pleasure to be here. ونتحدث بعض العربية، ليس كذلك؟ نعم شوية. شوية. Okay. Well, before we get in, how long have you been in Kuwait? I've been here since August. I've enjoyed my stay. I'm here with my family, and we like living in Kuwait. And this is your first time in Kuwait? It's my first time in Kuwait, but I've also served in Doha and Abu Dhabi. Okay. طبعا يقول سعادة القنصل بأن هذه أول زيارة له إلى الكويت، وفي واقع الأمر طبعا تقلد منصبه كقنصل عام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية منذ أغسطس الماضي، وسبق له أن كان في الدوحة و أبو ظبي ودار البيضاء والفرنكفورت والمانيا و few others. جميل. حديثنا اليوم عن التأشيرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت للسياحة أم للدراسة وغيرها، فنسأل سعادة القنصل. Now, what are the general main steps that people have to follow here in Kuwait to get the visa? Well, first and foremost, you should visit our website, kuwait.usembassy.gov. You'll find all the information on visas, on services for U.S. citizens, as well as about the United States, our government, our policies, our culture, and the work of the embassy here in Kuwait. And we know that generally talking, the U.S. is actually very welcoming for the visitors. Yes, we continue to encourage not only Kuwaitis but people from around the Middle East, the Islamic world, to visit our country, to experience America, Americans, and we hope you enjoy your trip. Definitely. طبعا سألنا سعادة سفير عن متطلبات أو الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على التأشيرة، فذكر بأنه بشكل عام بالتأكيد ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بجميع الزوار، وبالتالي هناك الكثير فعلا يود زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب متعددة. فيقول بأن أفضل الطريقة هي الدخول على موقع التأشيرات اللي هو kuwait.usembassy.gov اللي هو طبعا موقع السفارة الأمريكية في الكويت. ممكن تدشوا له، راح يكون موجود باللغة الأجنبية باللغة الإنجليزية وأيضا باللغة العربية، وبالتالي ممكن نأخذ منها تفاصيل أكثر. Is there a difference if people want to apply for like tourist visa or like student visa? Yes, for a tourist or personal business visa, you'll go to our website, but you'll also can go directly to our contractor's website, www.ustraveldocs.com. You'll find all the steps to complete your visa application there, making an online profile, filling the application form, paying your visa fee, and then scheduling your interview. And I believe for students, there's some more steps. And I believe you have different types of visas for students. That's correct. For students, for tourism, for crew travel, such as when Kuwait Airways flies to New York, that's correct, as well as diplomats and others. Right. يؤكد سعادة القنصل بأنه في زيارة الموقع، خصوصا يمكن الموقع www.ustraveldocs.com ممكن الاطلاع أكثر على متطلبات الحصول على التأشيرة، وطبعا هناك أنواع متعددة من التأشيرات اللي هي الدراسية والعلاجية وأيضا للسياحة وبالنسبة لأعضاء البعثة الدبلوماسية وغيرها طبعا من الفئات. Now we know or before we get into actually the problems, let's talk about what specifically students need to get the visa. Thank you very much. So in addition to the general visa application procedure, students first and foremost need to be accepted to a U.S. university or college. Each U.S. university or college has its own application process, and there's usually a nominal fee to make your application. Once accepted, the university will send the student what's called the I-20 form, and that's an acknowledgement of their enrollment in our Student and Exchange Visitor Information System, the system that universities maintain with our Department of Homeland Security to show that the student is in status and studying at the school. There's also a separate fee for that, as well as students need to provide proof of their ability to finance their studies.
For Kuwaitis, that's usually proof of a government of Kuwait scholarship. طبعا هناك نقاط عامة لتقدم لطلب التأشيرة، منها طبعا تعبئة الطلب الإلكتروني، وأيضا تزويد الصورة ودفع رسوم في البنك الكويتي وغيرها طبعا من النقاط العامة. لكن بالنسبة للطلبة فهناك نقاط إضافية، منها طبعا الحصول على قبول من جامعة أمريكية من مؤسسة أكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك رسم أيضا لهذا الموضوع من خلال الجامعة، وعادة يزود الطالب أو المتقدم للدراسة بالآي 20، وهو طبعا الموافقة من الهيئة الأكاديمية أو من الجامعة على دراسة الطالب فيها والانخراط في الدراسة فيها. بالتالي طبعا يحتاج إلى هذه الأوراق، بالإضافة إلى بعض النقاط الأخرى، منها يمكن موضوع التأمين المادي ومن يتكفل بدراسته في أثناء دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا بالإضافة إلى شهاداته وغيرها من الأمور التي ممكن نتحدث عنها بتفصيل أكثر بعد قليل. Now, yes, we hear from time to time actually that some students went through some troubles, some problems. They were actually denied getting into the U.S., though they are students and they have visas. Have you heard about this? And actually, what's the reason behind such a thing? And let me emphasize, too, that this is a normal part of travel and immigration. Right. But I will say that for Kuwaitis, the number of these incidences involving Kuwaiti students, Kuwaiti travelers, is very small, along the same lines of travelers from the United Kingdom, from France, from Germany. We do check on these numbers, so visa refusal rates, denials at the ports of entry are among some of the lowest in the world for Kuwaitis. So we hope that when you hear of these cases, not only will you encourage them to contact the consular section if they have been refused entry through our email consularkuwait@state.gov, consularkuwaitim@state.gov. We will be happy to check on their case, to encourage them to make a new application if they need to, and to figure out what occurred. طبعا سألنا سعادة القنصل بأنه أحيانا، وسمعنا أكيد كثير منا بأنه خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، بأنه تم منع بعض الطلبة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في حين يفترض بأن معهم تأشيرة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية. فذكر سعادة القنصل بأنه بالتأكيد سمع بمثل هذا الموضوع، ويقول بأن على فكرة عدد الطلبة الذين تم منعهم فهو مجرد رقم يساوي بالضبط إن لم يكن أقل من الرقم الذي يتم منع أحيانا دخول عدد معين من الطلبة أو من الزوار للولايات المتحدة الأمريكية في أي دولة من دول العالم. نفس النسبة في بريطانيا وفي ألمانيا، ومثل ما ذكر سعادة القنصل لعل الكويتيين هم يمكن من أقل النسب الموجودة في العالم التي أحيانا لسبب ما ممكن يمنعون من الدخول. وبالتأكيد هناك سبب يكون واضح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ مثل هذا الإجراء ولتلافي مثل هذا الموضوع، فيمكن مراجعة القنصلية وأيضا موقع السفارة، وبالتأكيد أيضا ممكن يتصل الطالب في جامعته حتى يتضح الأمر ويحل هذا الإشكال. Now usually you do, or actually such students if they contact the consular or say the embassy or the university, such problem usually they can actually overcome it, right? Yeah, frequently. And I think it's important for students to get to know their international student advisor at their school soon after they arrive. That international student advisor is frequently also one of the school officials that administers the SEVIS system. And so if there's anyone that they can ask if they're concerned about, say, their student status and how it may affect their visa or immigration status, their international student advisor will be the best person to talk to help them with that. Right. وعادة مثل ما ذكرنا فهذه الأمور تحل بطريقة سهلة إذا تم الاتصال بالسفارة أو القنصلية أو حتى الجامعة. قد تأخذ بعض الوقت، ولكنها عادة إن لم يكن هناك أي إشكال قانوني فهي في طريقها للحل. وبالتالي الأفضل مراجعة المرشد الأكاديمي في الجامعة، ومثل ما ذكرنا أيضا القنصلية والسفارة ممكن تساعد في مثل هذا الموضوع. Now, as you mentioned that some people actually, even from the United Kingdom, from Germany, I do actually believe that it's the right of any country to maybe deny entrance to, like, if you can maybe That's right. Well, even in Kuwait, there are reasons for
excluding criminals who have broken the law from the country, from individuals who have misused the residency system, who have violated Kuwait's laws, and it's the same in the United States. And having the visa in your passport does not 100% means that you're allowed to get in right away. Just as here in Kuwait, the Ministry of Interior can cancel your iqama electronically if there's some violation of the law. The same in the United States. We can cancel your visa electronically if there's a crime that someone has committed, for example. However, in our case, we attempt to reach out to that person to warn them, your visa status has changed, please come and apply for a new visa. So it's important for travelers when they fill out our application form to make sure they provide a valid email address, a valid phone number, because in every case, wherever we learn that someone's visa status has been affected, we will try to contact them by email, by phone, to let them know, don't travel, please come and see us. We don't want to inconvenience them if we can avoid it. And not to bring any illegal stuff. Yeah, that is true. يذكر سعادة القنصل بأن القرار النهائي حول السماح للشخص بدخول الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو كان في وجود تأشيرة في الجواز لا يضمن بالضرورة طبعا دخولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا طبعا حق سيادي لأي دولة من دول العالم. الولايات المتحدة الأمريكية مثلها مثل أي دولة أخرى في العالم، لكن يجب أن يحرص الشخص بأنه لا يحمل معه أي مواد غير قانونية أو أن حالته الدراسية على سبيل المثال ما زالت سارية وبالتالي لديه حق الدخول من خلال الآي 20 ومن حق التأشيرة الدراسية التي يحملها. يقول أيضا دولة الكويت وغيرها من دول العالم تقوم بنفس الإجراء إذا خالف أحد أنظمة القانون في الدولة، وبالتالي طبعا هذا مثل ما ذكرنا حق سيادي لأي دولة. Do you know how many students or the Kuwaiti students actually specifically who study in the U.S.? Yes, thank you very much for asking this question. We are at a record number. Last year we had 15,666 Kuwaiti students who were studying in the United States last year. That's an increase from the prior year. Not only does the United States, as our government, do our universities and colleges want to continue to see more Kuwaiti students study in the United States, but we're pleased that the government of Kuwait is also increasing its scholarships to the United States to help us in that as well. يذكر سعادة القنصل بأن عدد الطلبة الكويتيين يفوق 15,000 طالب الموجودين حاليا في الدراسة في أمريكا، ويتطلعون أيضا إلى نمو هذا العدد واستقطاب العديد من الطلبة الكويتيين أكثر وأكثر. What advice would you give Kuwaiti students? First and foremost, find a university and college that is best going to support them. I think they need to work closely with the Ministry of Higher Education to find the right match to their academic interests, to their lifestyle, to find the right not only school but the right town that, you know, where they're going to make American friends, where they're going to really experience the U.S. to the fullest. Because in the end, I think they're some of the best diplomats for their country as well, where they live, they study, they get to know America for years, and they bring that back to Kuwait, and that only strengthens our partnership. يحث سعادة القنصل الطلبة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة بأن يسألوا عن الجامعة بشكل دقيق، وأيضا عن المنطقة التي سوف يسافرون إليها، ولعل طبعا هذا سوف يساعدهم ويساعد العائلة معهم إذا كانوا موجودين معهم، وأيضا لتقوية الصلات مع الجيران ومع الأصدقاء، وبالتالي أيضا يسهل موضوع الدراسة. Now, what is the best time to apply for a visa? For general tourism or for personal business, now is a great time to apply for your visa. Now, like in February and early March, January. It's a time after that peak winter travel season when we don't have as many applicants for visas, so you can get a visa appointment the next day as available. Now, students is a little bit of a different situation. They can only apply for their visas, I think it's 120 days before they're supposed to travel to the United States. So they shouldn't apply now, but they can certainly apply in the next few months as they get close to that mark from when they're supposed to arrive in the United States. أيضا يذكر سعادة السفير بأنه حاليا هذا الوقت أفضل وقت للتقدم لطلب التأشيرة السياحية لأمريكا. أما إذا كانت هي تأشيرة طلابية فبالتالي عادة تكون في فترة 3 أشهر قبل بدء الدراسة، فتحتاج طبعا إلى ترتيب هذا الوقت قبل بدء الدراسة والفصل الدراسي في أمريكا. أما بالنسبة للسياحة فالآن أفضل وقت، وممكن
أيضا خلال يعني يوم يومين بالكثير تحصل على التأشيرة السياحية. Maybe a couple of final questions. Sure. One of them is if a student get into a legal problem, what should he do while he's in the U.S.? Again, raise the situation with your international student advisor right away. Let them know what happened. Likewise, you might contact the Embassy of Kuwait in Washington, D.C. or the Consulate General of Kuwait in Los Angeles. They can provide you advice on through whatever legal problem that you are facing. Depending on the nature of the legal problem, especially if there's a criminal complaint involved, it could affect your visa status. In those situations, if you have specific questions after something has happened, you can also contact the U.S. Embassy. Again, Consul Kuwait M at state.gov, but please do be specific as to what occurred, and we'll try to advise you on your next steps as well. في سؤالنا قبل الأخير لسعادة القنصل سألناه عن المشاكل القانونية التي قد يقع فيها الطلبة الكويتيين وكيفية التصرف إزاءها، فذكر بأنه من المهم التواصل مع المرشد الأكاديمي في الجامعة والذي قد يساعد كثيرا في مثل هذا الموضوع، بالإضافة إلى الاتصال بالسفارة الكويتية الموجودة في واشنطن والقنصلية الكويتية الموجودة في لوس أنجلوس. أضف إلى ذلك فهو أيضا ممكن الاتصال بالسفارة الأمريكية في الكويت من خلال موقع kuwait.usembassy.gov، وبالتالي ممكن أيضا حل هذه المشاكل القانونية والتي قد تؤثر على إقامتهم أو على صلاحية أو حتى منع وعدم إعطائهم تأشيرات دراسية في المستقبل، فبالتالي يجب معالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. Any final word that you like to add to the students? Yes. Well, for the students, we all at the embassy sincerely hope that you enjoy your studies in the United States. It should be an enriching experience, a fun experience, and one that lasts for a lifetime, not only in terms of the friends that you make, but in terms of the rich education that you will earn. For tourists and others traveling to the United States, we know that you'll be renewing to a new Kuwait e-passport in the near future. Please know that as long as your basic information stays the same in your new passport, please keep your valid visa. You don't need to apply for a new one. So you don't need to remove the old one and put it in the new one? No, please don't. Please leave it in the old passport and travel with the old passport and the new passport. وفي سؤالنا الأخير عن أي كلمة أخيرة، ذكر سعادة القنصل بأنه بالنسبة للطلبة فهو يقول استمتعوا بالدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، فستكون تجربة ثرية وغنية بلا شك، بالإضافة إلى يعني بناء علاقات قوية ومتينة، علاقات اجتماعية متعددة، وبالإضافة إلى الزود الثقافي الذي يتزود به الطالب من خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات تكملة دراسته. أما بخصوص السياح فيقول بأنه الحكومة الكويتية بصدد لعلها استبدال الجوازات بجوازات إلكترونية، فيقول لا يحتاج الموضوع إلا استبدال الفيزا الأمريكية، فممكن الاحتفاظ بالجواز القديم، وهذا ما طبعا سوف توفر وزارة الداخلية لكم، فحين السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الجواز الإلكتروني الجديد مع الجواز القديم اللي فيه الفيزا. And one final thing too, we hope that you'll engage us on our social media sites, on Twitter, on Facebook, on Instagram, U.S. Embassy Q8. Please look for us, and we hope to hear your questions, your feedback. Please come visit our sites. ويقول لأي استفسارات أو أسئلة أيضا للتواصل الدائم يرجى التواصل معهم في وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك وإنستغرام وغيرها على اليو اس Embassy Kuwait. Q8. U.S. Embassy Kuwait, which is like Okay, it's right there on screen, so we have it right now. Good. موجود عندكم طبعا العنوان على الشاشة. سعدنا كثيرا واستفدنا بالتأكيد من سعادة القنصل العام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت سعادة تيم بونسي. I'd like to thank you a lot for your time. And for pleasure. The valid information that you provided us with about our students in the U.S. Thank you so much again. Thank you.